තෙරුවන් සරණයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය හදාරන අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා, ඒ වගේම මෙහෙණින් වහන්සේලා, ඒ වගේම අනිකුත් සිසු දරුවෝ දැරියන් පිරිවෙන් English textbook එක follow කරනවා. So now before this video, actually I have discussed Piriven English grade 1. And just before this video, I discussed Piriven English grade 2, first unit, first lesson. Piriven English grade 2 එකේ first unit, පළවෙනි unit එක, ඒකේ පළවෙනි කොටස. I discussed. I think you practice those things. There we practice and acted out a dialogue at the beginning. ආරම්භයේදීම dialogue එකක් act out කරා. And there we understood and we could understand, we could get අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා certain utterances for our spoken English. අපිට එදිනෙදා ජීවිතේ කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන ගොඩක් කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන කැලේ ටිකක් අපි එකකින් අරගත්තා. And I told you to act it out in front of the class and also to write some more utterances similar to them. Some more ඒ වගේ තව ටිකක් ලියන්න කිව්වා ඊට සමාන and ලියන විදිය මම කියා දුන්නා. I hope that you have practiced them all by now. And after that we learned the use of may and must. May I come in? It may rain. ඒ වගේ වචන අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? And also must. We must protect our environment. අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දේවල් කියන්න. So we learned those things. And I hope that you can remember them all. Now from that point onwards, අන්න එතනින් ඉස්සරහට discuss කරන්නයි, that is grade 2, unit 1, activity 3. So today in this video, we are going to discuss grade 2, unit 1, activity 3 and the rest. Unit 1 එකේ activity 3 එකන් ඉඳන් ඉතුරු ටික සාකච්ඡා කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Then earlier we practiced especially for speaking and some grammar. And this is reading. අපි නම් කලින් practice කරා speech, කතා practice කරන්න සහ grammar පොඩි කොටස්. අද reading. Another very very important part. වැදගත් කොටසක් reading. There is a saying, reading makes a full man. කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි කියලා කියනවනේ. So then this is to be a full man, to be a complete man, we have to read a lot. අපිට සම්පූර්ණ මිනිසෙක් හොඳ පුද්ගලෙක් වෙනවා, we have to read a lot. ගොඩක් කියවන්න ඕනේ. So then let's see this one. This is a reading one. Read the following text and answer the questions. මේ ටෙක්ස්ට් එක කියවලා අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න කියලා කියන්නේ. So this is good for practicing reading and also for your term test. විභාගෙදිත් මේ වගේ පොඩි ඡේදයක් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න දෙන උත්තර ලියන්න. ඒකට පුහුරු වෙන්නත් මේක හොඳයි. So therefore let's see how to read and understand. So when you read something, මේ වගේ එකක් කියවනකොට අලුත් වචන තියෙන්න පුළුවන්. But don't worry about it. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා, දුක් වෙන්න එපා. මොකද අපි දන්න වචන මේක ගොඩාක් තියෙනවා. දන්න වචන අතරේ නොදන්න වචන නැත්නම් අලුත් වචන එකක් දෙකක් තිබුණාට බය වෙන්න එපා. මොකද දන්න වචන උදව් කරගෙන නොදන්න වචනේ මෙන්න මේකයි කියලා we can guess. අනුමාන කරලා හිතන්න පුළුවන්. So that you have to practice. අන්න ඒක හුරු වෙන්න ඕනේ. Then you can read and understand any text. එතකොට ඒක හුරු වුණොත් ඒ කියන්නේ දන්න වචන උදව් කරගෙන නොදන්න වචන මෙන්න මේක මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් නම් we call it guessing. guess කරනවා. නැත්නම් අනුමාන කරලා හිතනවා කියලා කියනවා. අන්න එහෙම පුළුවන් නම් reading is not a difficult thing. Now the title here is Podi Hamuduruwo. You can see the picture also. Podi Hamuduruwange pinturegeත් වෙන ලස්සනට නේද? Anyway, first we will read it. I will help you to read. මම ඉස්සෙල්ලාම
උදව් කරන්නම් මේක කියවන්න. Then read after me. මං කිව්වට පස්සේ හයියෙන් කියවන්න ඕන, right? Not in mind, මනසින් නෙමෙයි, හයියෙන් කියවන්න. ශබ්දේ එළියට එන්න ඕනේ හයියෙන්, right? Okay, try to read after me. නා අපි ඉස්සෙල් එකපාරක් කියවලා ඉමු. Venerable Sumana is the youngest monk in the temple. He starts his day very early in the morning. කියන මං කිව්වට පස්සේ he takes a wash and then puts on a clean robe. Then he cleans the shrine room and sweeps the Bodhi compound. After that, Venerable Sumana offers flowers to Buddha and meditates for some time. Then he takes his breakfast, Hildanaya. He spends the rest of the morning reading books or attending the Piriven. He has his lunch, දහවල් දාණය, before noon. After finishing the homework given at the Pirivena, he helps the children in the village with their studies. He is a role model to many children in the village. They affectionately call him Podi Hamuduruwo. It's a very beautiful paragraph. Lassana chedeyak. I hope that you understood or else you could catch the pronunciation of each and every word. මං හිතන්නේ මේ හැම වචනයකම නිවැරදි උච්චාරණය මෙතනින් අල්ලගන්න ඇති. So then you have to read it several times. පන්සලේදී තමන් වැඩ අවසන් වුණාම මේක හයියෙන් කියවලා පුරුදු වෙන්න. Go to your room and read aloud. Right? Then now let's see what this paragraph is. That means the meaning. අපි බලමු මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. Venerable Sumana is the youngest monk. Venerable Sumana, එක තේරෙනව නේද? සුමන හාමුදුරුවෝ is the youngest, බාලම, monk in the temple. පන්සලේ බාලම හාමුදුරුවෝ තමයි Venerable Sumana. He starts his day, ඔහු starts, පටන් ගන්නවා his day, එයාගේ දවස පටන් ගන්නේ very early in the morning, ගොඩාක් උදේ. Right? ඒ කියන්නේ උදෙන්ම නැගිටිනවා. He starts his day very early in the morning. He takes a wash. Wash එකක් දාගන්නවා. And then puts on a clean robe. ඊට පස්සේ puts on and ගන්නවා කියන එකයි. Clean robe. Clean කියන්නේ පිරිසිදු. Robe සිවුර. ඊට ඇඟ හොදගෙන මොන හොදලා පිරිසිදු සිවුරක් ඇඳ ගන්නවා. බලන්න එක කියලා තියෙන විදිය. He takes a wash. Then takes a wash කියනකොට wash එකක් ගන්නවා කියන්නේ. ඒතර උදේ දාත් මැදලා මොන හොදලා ඒ සියල්ලම කරන එක. And then puts on. බලන්න wear අඳිනවට කියන තවත් නමක්. Earlier we learnt synonyms and antonyms. Grade 1 වල අපි ඉගෙන ගත්තා. සමාන වචන නැත්තම් විරුද්ධ පද අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? So you try to catch them. ඒවා තව අලුත් ඒවා එකතු කරගන්න බලන්න.
බලන්න puts on කියන්නේ ඇඳ ගන්නවා කියන එකයි. wear. A clean robe. පිරිසිදු සිවුරක්. සිවුරට කියන නම robe. Then he cleans the shrine room. Then first himself තමන් ඉස්සෙල්ලා පිරිසිදුලා ඊට පස්සේ he cleans පිරිසිදු කරනවා shrine room. You know shrine room. බුදු මැදුර පිරිසිදු කරනවා. And sweeps the bodhi compound. And sweeps අතු ගන්නවා. මොකද්ද? bodhi compound. bodhi මිදුල. Right? After that, ඊට පසු අන්න ඒ වගේ කැලි මතක තියාගන්න. So when you write also you need අපි මොනවා හරි ඡේදයක් ලියන්න ගියත් ඔය වගේ ඊට පසු after that ඒක ඕනේ වෙනවා right? After that ඊට පසු venerable Sumana offers flowers. offers පූජා කරනවා flowers you know to Buddha. බුදුන්ට මල් පූජා කරනවා. And meditates භාවනා කරනවා. meditates for some time ටික වෙලාවක් භාවනා කරනවා. Then he takes his breakfast. ඊට පස්සේ breakfast එක ගන්නවා. breakfast එකට අපි කියන්නේ හීල් දානේ, උදේ ආහාරය. නේද? ඒකට අපි කියන්නේ හීල් දානේ. In English we breakfast. උදේ ආහාරය හීල් දානේ ගන්නවා. He takes his breakfast. මෙතන takes කියන්නේ එතකොට වළඳනවා නැත්නම් කනවා කියන එක. ගන්නවා කියන්නේ ඒකනේ. ආහාර ගන්නවා කියන්නේ ආහාරය. right. කනවා වළඳනවා. He spends the rest of the morning. He spends ඔහු ගත කරනවා the rest of the morning. rest කියන්නේ ඉතුරු කොටස. So now there is another word rest. විවේක ගන්නකොටත් කියනවා rest නේද? rest house කියනවා. කියන්නේ විශ්‍රාම ශාලාව. මට rest එකක් ගන්න ඕනි කියනවා. මට විවේක ගන්න ඕනි කියනවා. ડોක්ටර් මට rest කරන්න කිව්වා කියනවා. එතන ඒ restම තමයි විවේක ගන්නවා. මෙතන rest කියන්නේ rest of the morning. ඒ කියන්නේ උදේ ඉතුරු කොටස. ඒ කියන්නේ දැන් බෝධි මලු අතු ගන්න උදාහරණ හීල් දානේ ගන්න ඒවට එහෙම කාලේ ගියානේ ටිකක්. ඒකේ rest එක කියන්නේ ඉතුරු ටික. ඒ උදේ කාලේ ඉතුරු කොටස එයා ගත කරනවලු reading books. පොත් කියවලා or attending the Piriven. එහෙම නැත්නම් පිරිවෙන් ගිහිල්ලා. පිරිවෙන් යනවා නැත්නම් පන්සලේ ඉන්නකොට පොත් කියවනවා. He has his lunch. ඊට පස්සේ දවල් දානේ. lunch කියන්නේ දවල් කෑම. අපි ඒකට කියන්නේ දහවල් දානේ කියලා. In English lunch. lunch before noon. before noon මධ්‍යහ්නයට කලින්. ඒ කියන්නේ 12ට පෙර. දානේ වළඳනවානේ. After finishing the homework. That's a nice saying. බලන්න එතන ඒ යෙදුම. After finishing the homework. homework අවසන් කිරීමෙන් පසු. After finishing බලන්න යෙදලා finish ing form එකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. finish කිරීමෙන් පසු මොනවද? homework ගෙදර වැඩ. Given at the Piriven, he helps the children in the village with their studies. Then he finishes homework first. ඉස්සෙල්ලා ගෙදර වැඩ ඉවර කළා. පිරිවෙනින් දීපු. He helps the children. ළමයින්ට උදව් කරනවා. In the village. කොහේ ළමයිද? ඒ ගමේ ළමයින්ට. With their studies. ඒගොල්ලන්ගේ studies වලට. මොනවා හරි දන්න දේවල් කියා දීලා උදව් කරනවා. He is a role model to many children in the village. He is a role model. හොඳ ආදර්ශමත් චරිතයක්ලු. To many children in the village. ගමේ ගොඩාක් ළමයින්ට මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ හොඳ ආදර්ශමත් චරිතයක්. They
affectionately call him. They ඒ කියන්නේ people and children in the village. ගමේ ළමයි ගමේ අය කතා කරන්නේ affectionately ආදරයෙන් අමතන call him. කතා කරන්නට පොඩි හාමුදුරුවෝ කියලාලු. Affectionately call him පොඩි හාමුදුරුවෝ. It's a beautiful paragraph and a good meaning. There are good things. ගොඩක් දේවල් හොඳ දේවල් තියෙනවා. To add to your life also. ඔබේ ජීවිතයටත් එකතු කරගන්න පුළුවන් හොඳ පුරුදු ටිකක් එහෙමත් තියෙනවා කියලා නේද? So then read this again. නැවතත් මේක කියවන්න. Read it alone. තනියම කියවලා බලන්න මං කිව්ව තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? And I hope that you could catch all new words. මේකේ තිබිච්ච අලුත් වචන තේරුම් දැන් අල්ලගත්තානේ. නොදන්නේවා ලියාගත්තා. So you can replay and check it again, right? Now you understood the paragraph. So what you have to do here is you have to practice reading aloud because this is reading. Then read the following. Now we have read. Then answer the question. ඊළඟට බලන්න ඕන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා උත්තර ලියන්න. අපි බලමු මොනවද ප්‍රශ්න කියලා. What is the name of the monk mentioned in the paragraph? What is the name? What you know? මොකද්ද? Name නම of the monk හාමුදුරුවන්ගේ. mention කියන්නේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. In the paragraph ඡේදේ සඳහන් ඒ හිමි නමගේ නම කුමක්ද? බලන්න මොකක්ද නම කියලා. What is the name? Venerable Sumana. ඒකනේ නේද? Very simple. ඒ හාමුදුරුවන්ගේ නම Venerable Sumana. Then we can write this one as the answer. Venerable Sumana. So then, what is the adjective used to describe his robe? Now we learned about adjectives in our previous videos, previous lessons. කලින් පාඩම් වලදී අපි ඉගෙන ගත්ත adjectives කියන්නේ මොනවද කියලා. What are adjectives? Adjectives are words used to describe a noun. noun එකක් විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන වචනෙට කියනවා අපි adjectives. ඒ කියන්නේ නාම විශේෂණ. එහෙනම් මෙතන අහන්නේ what is the adjective? මොකක්ද adjective එක කියලා අහන්නේ. මොන adjective එකද? used to describe විස්තර කරන්න පාවිච්චි කළ. මොකක් විස්තර කරන්නද? his robe. ඔහුගේ සිවුර. robe is a noun. එහෙනම් noun එකක් විස්තර කරන එක adjective එකක්නේ. We have learned. ඒ robe එක විස්තර කරන්න use කරපු පාවිච්චි කරපු word එක නැත්නම් adjective එක මොකද්ද? Let's look at it. Now here he takes a wash එක කරගෙන and then puts on a clean robe. Robe is the noun. ඒක විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? Clean. පිරිසිදු. So then what is the adjective used to describe the word robe? Clean. Right. What is the word? What is the adjective? Clean. එහෙනම් robe කියන වචනේ ඔහුගේ robe සිවුර විස්තර කරන්න පාවිච්චි කර වචනේ clean පිරිසිදු. Next question. What does he do before offering flowers to the Buddha? What does he do? ඔහු මොකද කරන්නේ? Before offering flowers. Offer flowers මල් පූජා කරනවා. Before මල් පූජා කිරීමට පෙර. To the Lord Buddha. Lord Buddha බුදුරජාණන් වහන්සේට මල් පූජා කිරීමට පෙර ඔහු මොකද කරන්නේ? බලන්න මොකද්ද කරන්නේ කියලා. Here puts on a robe. Right.
he starts the day very early in the morning. උදෙන්ම නැගිටිනවා කියවනේ. He takes a wash එක ගන්නවා and then puts on a clean robe, පිරිසුදු සිවුරක් ඇඳ ගන්නවා. Then he cleans the shrine room, බුදු මැදුර cleans, පිරිසුදු කරනවා and sweeps the Bodhi compound. Bodhi compound එක sweeps, අතු ගන්නවා. After that, Venerable Sumana offers flowers. අන්න මල් පූජා කරනවා to the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේට. බුදුන්ට මල් පූජා කිරීමට පෙර මොකද්ද කරන්න කියලා යහන්නේ නේද? ඊට පෙර මොනවද කරේ එතකොට? මේ Sumana offers flowers to Lord Buddha. මෙතන ඊට කලින් කරේ මොනවද? And he cleans the shrine room. බුදු මැදුර පිරිසිදු කරනවා. And sweeps the Bodhi compound. මෙන්න මේ ටික නේද? ඊට කලින් wash එකක් ගන්නවා ඒවත් තියෙනවා නේද? මේ බුදුන්ට මල් පූජා කිරීමට පෙර ඒ තැන් පිරිසිදු කරා. That's a good quality. නම් හොඳ qualities ඉගෙන ගන්නත් තියෙනවා මේකෙන් නේද? Then now you can write the answer as these two. මෙන්න මේ දෙක උත්තර ලියන්න පුළුවන්. Cleans the shrine room and sweeps the Bodhi compound. Now let's write. Now what does he do? Cleans the shrine room and sweeps අතු ගන්නවා the Bodhi compound. So what does he do? මොනවද ඔහු කරන්නේ before offering flowers to the Buddha? බුදුන්ට මල් පූජා කිරීමට පෙර මොකද කරන්නේ? And cleans the shrine room and sweeps the Bodhi compound. Cleans the shrine room and sweeps the Bodhi compound. Short answer. Next one. When does he take his lunch? නැත්නම් දහවල් දානේ. When does he? When කියන්නේ කොයි වෙලේද? Does he take ගන්නේ his lunch? ඔහුගේ දවල් දාණය, දවල් ආහාරය ගන්නේ කොයි වෙලේද අහනවා. අපි බලමු මේකේ. බුදුන්ට මල් පූජා කරා කිව්වා ඊට පස්සේ and sometimes then he takes his breakfast, උදේ ආහාරය ගන්නවා. He spends the rest of the morning reading books or attending in the Piriven. පොත් කියවනවා නැත්නම් පිරිවෙන් ගිහිල්ලා ඊතුරු උදේ කාලේ ගත කරනවා. He has his lunch before noon. Lunch දහවල් දානේ ගන්නවා before noon. මධ්‍යහන noon කියන්නේ මධ්‍යහනේ දවල් 12. Before පෙර 12ට පෙර. එහෙනම් when කොයි වෙලේද ගන්නෙ? Before noon. Then answer you can say before noon. Before noon. මධ්‍යහනේට පෙර දවල් දානේ ගන්නවා. Next one, what do the village children call him? What do the village children ගමේ ළමයි call him? ඔහුට කතා කරන්නේ මොකක් කියලාද? Right, we found it. ඒක පැහැදිලිවම තියෙනවා මෙතන. Here role model they means the village children. ගමේ ළමයි affectionately ආදරෙන් කතා කරනවා call him. කතා කරනවා මොකක් කියලාද? පොඩි හාමුදුරුවෝ. So this is the answer. පොඩි හාමුදුරුවෝ. So we can write that as the answer. What do they call him? පොඩි හාමුදුරුවෝ.
පොඩි හාමුදුරුවෝ කියලා ගමේ ළමයි කතා කරන්නේ. පොඩි හාමුදුරුවෝ. So now it is very clear the questions here. What is the name of the monk mentioned in the paragraph? Venerable Sumana. What is the adjective used to describe his robe? Clean. Clean adjective. Right? What does he do before offering flowers to the Buddha? Cleans the shrine room and sweeps the Bodhi compound. Next one. When does he take his lunch? Before noon. And what do the village children call him? Podi Hamuduro. Very simple questions. හරිම සරල පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් නේද? ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික පැහැදිලිවම ඡේදය අපිට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. Okay. So this is what you get as reading text. Reading ප්‍රශ්න වලට එන්නේත් ඔය වගේ තමයි. හරිම ලේසි. If you understand the question properly, then the finding the answer is not difficult. ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් ගත්තොත් උත්තරේ හොයාගන්න එක අමාරු නෑ. Right. There's another reading. So I'll tell you now, තවත් ඔන්න reading එකක් තියෙනවා එක්කම. දැන් මේ reading කරනකොට මම තවත් පහසු විදියක් කියා දෙන්නම්. First, if you can read the questions asked, අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඉස්සෙල්ලා කියවලා ඊට පස්සේ ඡේද කියවන්න ගත්තොත් ඔන්න ඡේදේ කියවනකොට අපිට අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික ගැන පොඩ්ඩි මතකයක් තියෙන ඔළුවේ. ඒකට හරියම ලේසි උත්තර හොයාගන්න. So that is another technique. try කරලා බලන්න විභාගෙදීම ඒක කාලය ඉතුරු කරගන්නත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Read the questions. Question ටික කියවන්න. So to understand the question, you should have a good knowledge about these words. මෙන්න මේ වචන. ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න මෙන්න මේ වචන ටික ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න හරිම ලේසියි. මොනවද වචන? We call them WH words. WH වලින් පටන් ගන්න වචන මොනවද? What? මොකක්ද? When? කවදාද? කොයි වෙලේද? Who? කවුද? Then where? කොහේද? which? කොයිකද? තේරුම් දන්නේ නැතිව තියෙනවා ලියා ගන්න. ලියලා පාඩම් කරන්න. which? කොයිකද? Then whose? කාගේද? whose mother? කාගේ අම්මද? whose bag? කාගේ බෑග් එකද? whose? Then whom? කාවද? whom do you want to meet? කාවද ඔයාලට හම්බ වෙන්න ඕනේ? whom do you want to meet? whom? And also why? A, right? And also how? How is also coming as a question word, WH word. මේ ඔක්කොම බලන්න WH වලින් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේකෙත් WH තියෙන හැබැයි තැන් දෙකක නේද? WH but we call how කොහොමද? මේකෙන් හැබැයි තව ප්‍රශ්න ගොඩක් අහන්න පුළුවන්. For example, දැන් බලන්න මෙහෙම. How කිව්වම how many කියන්න පුළුවන්. කීයක්ද? Countable things. ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් අහනකොට මේ ප්‍රශ්න අහනවා. How many chairs are there in the class? පන්තියේ පුටු කීයක් තියෙනවද? Right? How many boys are there? How many girls? How many bags? How many books? ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් අහනකොට how many කියනවා. Uncountable things. ගණන් කරන්න බැරි දේවල් how much?
how much water is there in your bottle? වගේ බෝතලේ වතුර කොච්චර තියෙනවද? වතුර ගණන් කරන්න බෑනේ. But you can count liters, bottles එය පුළුවන්. But water uncountable. How much water is there? Right? Or how far? කොච්චර දුරද? How far is your temple from the town? Town එකේ ඉඳන් කොච්චර ඈතද? කොච්චර දුරද? Or how long? කොච්චර දිගද? කොච්චර කාලයක් යනවද? එහෙම අහන්න වෙලාව ගැන අහන්න පුළුවන්. How long does it take for you to go to Piriven from the temple? ඔබේ පන්සලේ ඉඳන් පිරිවෙනට යන්න කොච්චර how long කොච්චර කාලය යනවද? It takes 30 minutes. විනාඩි 30ක්. ඒ වගේ උත්තර දෙන්න how long කියන්න පුළුවන්. So with how you can tell many things. How සමග ඔය වගේ තව ගොඩක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. How beautiful කොච්චර ලස්සනද? How bad කොච්චර නරකද? ඒ වගේ you can make new words, new thing for you to speak කතා කරන්න. So then if you know the meaning මෙන්න මේ වචන ටික හරියට දන්නවනම් understanding the question ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න හරිම ලේසියි. බලන්න මේ ඔක්කොම මේ WH වලින් පටන් ගන්න තියෙන්නේ නේද? මෙන්න මේ වචන වලින් you know the meaning now. දැන් තේරුම දන්නවනේ. What මොකක්ද? කුමක්ද? When කවදාද? කොයි වෙලේද? Who කවුද? Where කොහේද? Which කොයිකද? Whose කාගේද? Whom කාවද? Why ඇයි? How කොහොමද? මේ ටිකත් අපි ඉගෙන ගත්තා. So then remember these things, then it is easy to understand. So then in this paragraph අපිට දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්න ඡේදෙ තියෙන්නේමයි look and read aloud. එකක් තියෙන්නේ හයියෙන් කියවන්න. So we'll go to the questions and see. අපි questions ටිකක් බලමුකෝ අපි ඊළඟට. අපි will first practice reading aloud as book says. දැන් පොතේ කියන විදිහට අපි එන ශබ්ද නගා කියවන්න. read aloud කියන්නේ ඒකයි. read aloud ශබ්ද නගා කියවන්න. It's very very important, right? Now even when you try to remember gathas, gata කියමද කියනකොටත් නේද? හයියෙන් කියන්න කියලා කියනවා නේද ලොකු හාමුදුරුවෝ? So that is very important, reading aloud. හයියෙන් ශබ්ද නගා කියීම වැදගත්. There is a nice picture in this also. So this picture will help you to understand the paragraph. This is called a picture clue. දැන් මේ ඡේදේ තේරුම් ගන්න මේ පින්තූරෙත් උදව් වෙනවා. Then sometimes to understand the new words, unfamiliar words, new words, අලුත් වචන, අපිට එච්චර හුරු නැති වචන තේරුම් ගන්න මේ චිත්‍රය උදව් වෙනවා. Then study the picture first. Now there is a boy. පිරිමි ළමෙක් ඉන්නවා. එතන අඟම කොස්සක් තියෙනවා. යට තියෙනවා paint brush. ඒ වගේ දේවල් නේද? And there is a table and bench. මේසය bench බංකු තියෙනවා. තව පොත් එහෙම බිම ඇල්ලලා තියෙනවා. And so these things. Right? මෙතනක් තියෙනවා මල් ටිකක් නේද? Some flowers or fruits, yes, and cupboard. So with that, so if you look at the picture well, මේ පින්තූරය දිහා හොඳට බැලුවොත් ඡේදය තේරුම් ගන්නත් ඒක උපකාර වෙනවා. Now let's read aloud and see. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මේක හයියෙන් කියවලා පුරුදු වෙමු. I'll read it and you read after me. මං කිව්වට පස්සේ හයියෙන් කියන්න. Okay? Then start reading. Samita passes a room. It is untidy. There are books
pens and pencils everywhere. Some are on the table, while the others are on the 3 benches in the corner. Some glasses, bottles, and 4 red gift boxes are also on one of the benches. There is also a fruit basket with mangoes, apples, bananas and oranges on the cupboard. There are also some empty paint tins and brushes near this cupboard. Samita sees a broom behind the door. He takes it and thinks, how can I clean this room? I hope that you read aloud. මං හිතන්නේ හයියෙන් කියවන්න ඇති නේද? And there you notice the pronunciation of all the words. දැන් මේ හැම වචනයක්ම කොහොමද අපි ශබ්ද කරන්නේ, උච්චාරණය කරන්නේ කියන එක අල්ලගන්න ඇති. not අමාරු ඒවා අමතක වෙයි කියලා තියෙනවා ලියා ගන්න. right? And even the meaning, I'll tell you the meaning now. දැන් එහෙනම් මේකේ තේරුමත් මං කියා දෙන්නම්කෝ. අලුත් වචන meanings ලියා ගන්න. right? ලියලා මතක තියා ගන්න. okay. Let's see. Samita passes a room. Samita passes. He goes. යනකොට pass කරගෙන යනවා room එක. එයා යනකොට room එක pass කරනවා. පව් කරගෙන යනවා. It is untidy. මොකද්ද it කියන්නේ? ඒ room එක. එයා ඒ පව් කරගෙන යන room එක දැක්කා very untidy. කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ. tidy, untidy. on opposite. antonyms කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ. විරුද්ධ පද. නම් tidy කියන එකට මුලට un දැම්ම හැටි untidy වුණා. there you learnt to make the opposite. විරුද්ධ පදය හදාගත්තා. It is untidy. කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ room එකේ. There are books, පොත් තියෙනවා, pens and pencils, pencil everywhere. හැම තැනම. පොත්, pencil everywhere. everywhere කියන්නේ හැම තැනම. room එකේ හැම තැනම. Some are on the table. මේ තියෙන්නේ සමහර ඒවා on the table. While the others are, while අතර මොනවද? The others are අනිත් ඒවා on the 3 benches in the corner. සමහර ඒවා මේසුද අනිත් ඒවා මේ 3 benches 3ක් උඩ තියෙනවා. කොනේ මේ කොනේම තියෙන මේ පින්තූරේ මේ කොනනේ corner. There are 1 2 3 මෙතන එකක් වගේ මෙතන benches දෙකක්. ඒවා උඩයි බිමයි මේසෙ උඩයි හැම තැනම. In the corner. corner කියන්නේ කොන කෙළවර. Some glasses, වීදුරු, bottles, බෝතල්, and 4 red gift boxes. 4 red gift boxes. gift boxes කියන්නේ තෑගි gift එකක් කියන්නේ තෑග්ගක්. gift ඒක දෙන box එක ඒව දාලා තියෙන box එක කියනවා gift boxes.
boxes are also on one of the benches. මේ 1 2 3 මේ එක bench එක අන්න මේ තියෙන 4 red boxes තියෙනව නේද? and bottles තියෙනවා මේ. ඒවා එක බංකුවක් උඩ තියෙනවලු. Here there are 2 bottles can be seen. Now I hope that your book picture in your book. පොතේ තියෙන පින්තූරේ පැහැදිලිව තියෙනේද? And then are also one of the benches. There is also a fruit basket. There is also a fruit basket. Fruit basket එකක්. පළතුරු වට්ටියක්. There's also fruit basket with mangoes. Mangoes, you know, remember? Apples, you know. Bananas and oranges. Banana, you know. Kesel gedi. And oranges. Orange, you know. Dodam. On the cupboard. On the cupboard. What is on the cupboard? Cupboard එක උඩ මොකක්ද තියෙන්නේ? Fruit basket. Fruit basket එකේ තියෙන fruits තමයි මේ කිව්වේ mangoes, apples, bananas, oranges. Now here you can see. මෙන්න මෙතන පේනවා නේද? On the cupboard. This is the cupboard. There are also some empty paint tins. There are also empty paint tins and brushes. Tins and brushes. Tins are brush. Burusu. Near this cupboard. Cupboard එක ළඟ. Samita sees a broom. Samita sees කියන්නේ දකිනවා. A broom. කොස්ස. කොහෙද? Behind the door. Behind පිටිපස්සේ the door. මේ දොර මුල්ලේ. මේ දොර door එක පිටිපස්සේ. Behind the door. He takes it. එක ගන්නවා. And thinks. හිතනවා. How can I clean this room? He takes the broom එක අරගෙන thinks කල්පනා කරනවා. How can I clean this room? මම මේ room එක කොහොමද පිරිසිදු කරන්නේ? Now you see he's a good boy it seems, no? හොඳ ළමෙක්. එයා එතන යනකොට දකින්න room එකක් කිසිම පිළිවෙලක් නැති. එයා නැවතලා ඒක පිරිසිදු කරන්න කල්පනා කරනවා. You see කවුරුවත් කියලාවත් නෙමෙයි. That's a good quality. Now I hope that you understood the meaning of this paragraph. ඡේදේ නම් තේරුම ඊටම පැහැදිලි නේද? Right. Now shall we read it once again and see? අපි බලමු මේක ආයි කියවලා හයියෙන් කියවන්න මාත් එක්කම. Samita passes a room. It is untidy. There are books, pens and pencils everywhere. Some are on the table, while the others are on the 3 benches in the corner. Some glasses, bottles, and 4 red gift boxes are also on one of the benches. There is also a fruit basket with mangoes, apples, bananas, and oranges on the cupboard. There are also some empty paint tins and brushes near this cupboard. Samita sees a broom behind the door. He takes it and thinks, how can I clean this room? He takes it, අරගෙන හිතනවා, how can I clean this room? You see the idea of Samita ලස්සන අදහසක් තියෙන නේද? Right. Hope and I want you to practice it again. මේ ඡේදෙ නැවත හයියෙන් කියවන්න කීප වතාවක්. There you get the practice of your vocal cords, pronunciation, practice වෙනවා, and you will remember some of these words with spelling and meaning, right?
Okay, let's see the questions. මේකින් අහලා තියෙන බොහොම ලේසි ප්‍රශ්න ටිකක්. මොනවද? Activity 5, writing. Answer the questions. Where are the books? Where are the books? අන්න අපි කිව්වා WH word එකකින් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේ WH, how, when, what, how. So හරි ලේසි. Then where, you understand the question. Where කියන්නේ කොහේද? Are the books? Books. පොත් කොහේද තියෙන්නේ? Now let's look at this. අපි බලමු මේ ඡේදය. Where are the books? Here there are books, pens and pencils everywhere. Some are on the table. සමහර ඒවා මේසෙ උඩ. While the others are on the 3 benches in the corner. සමහර ඒවා මේසෙ උඩ, සමහර ඒවා බංකුව උඩ. Right. So where are the books now? Books තියෙන්නේ කොහෙද? On the table and on the 3 benches in the corner. Now we can write them as the answer: on the table, on the 3 benches. So where are the books? On the table, and you can simply say කෙටි කරලා ලියන්න පුළුවන් මේක. On the table and benches. On the table, මේසෙ උඩ, and benches. benches උඩ, බංකුව උඩ. කෙටින් කියන්න පුළුවන්. මේසෙ උඩ සහ බංකුව උඩනේ. බිමක් තියෙනවා. නමුත් පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන්නේ මේ දෙක නේද? අපි මේ දෙක ලියමු. On the table and benches. තොර මෙතන ආයිමත් on the table and on the benches කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන තියෙනවානේ. In short. So මේ වගේ වට උත්තර ලියනකොට එහෙම short answers. All right. Next question. What is on the table? මොනවද මේසෙ උඩ තියෙන්නේ? That is, some are on the table. Some කියන්නේ මොනවද? මෙතන කිව්වේ there are books, pens and pencils everywhere. පොත්, pen, pencil everywhere. හැමතැනම. සමහර ඒවා මේසෙ උඩ. එහෙනම් සමහර ඒවා කියන්නේ මොනවද? Some are. ඒ කියන්නේ books, pens, pencils. සමහර pens, pencils, books on the table, on the bench and on the floor. Right, in this පින්තූරේ නම් පේනවා බිමක් තියෙනවා පොත් එහෙම නේද? But in the lines, some are on the table while the others are on the 3 benches in the corner. Then some glasses, bottles ඒව ගැන කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ. And there's also fruit basket ගැන කියලා තියෙනවා. And fruits ඒකේ තියෙනවා. අතන මෙතනින් කියවෙන්නේ නැහැ ඒකට උත්තරේ. Where are those? Question is කොයිද මොනවද තියෙන්නේ මේසෙ උඩ? Books, pens and pencils. What is on the table? Books, pens and pencils. So when you write a list, දෙකකට වඩා වැඩි ගාණක් ලිස්ට් එකක් වගේ දිගට ලියනකොට අන්තිම එක එකතු කරන්නේ and එකෙන්. අපි මේක books, pens, pencils කියලා ඉවත් හරි. But this is much better. මෙහෙම වඩාත් හොඳයි. What is on the table? මොනවද මේසෙ උඩ තියෙන්නේ? Books, pens and pencils. That is much better. Practice that way. ඒ ක්‍රමය හුරු වෙන එක හොඳයි. Next one. How many benches are there? Benches කීයක් තියනවද?
Now when you look at the picture also you can say පින්තූරේ බලලා කියන්න පුළුවන්. Yeah, 1, 2, 3. But the paragraphs also says, right, ඡේදෙත් කියනවා. Some are on the table while the others are on the 3 benches. මෙන්න කියන උත්තරේ. 3 benches, බංකු 3ක්. මෙතන අහන ප්‍රශ්නේ how many? අර මං කිව්වේ how කියන එකට how many, how much benches ගණන් කරන්න පුළුවන් නේ. ඒක නිසා how many කියලා අහලා තියෙන්නේ. How many benches are there? Answer 3. 3. How many gift boxes are there? Gift box කීයක් තියෙනවද? ඒකත් බලන්න how many question word එක. බලමු අපි ඒක. Now look at this. Some glasses, bottles and 4 red gift boxes. Glasses, bottles, bottle සහ 4 red gift boxes. රතු පාට gift boxes කීයක්ද? 4. අන්න මෙතන කියවෙනවා නේද? Then question එකේ අහන්නේ how many gift boxes are there? කීයද? 4. Short answer, that is enough. කෙටි උත්තරේ. Next one. List out the fruits mentioned in the text. List out. List එකක් ලියන්නලු. Fruits පළතුරු වල mentioned සඳහන් කරනවා in the text. text එකේ සඳහන් කරලා තියෙන පළතුරු වල නම් list එකක් ලියන්න. මොනවද? මේ බලන්න. What are the fruits? Yeah. There is also a fruit basket. Fruit basket එකක් තියෙනවා with සමග. මොනවා සමගද? One is mangoes, apples, bananas and oranges on the cupboard. Then fruit list එක මොනවද? Mangoes, apples, bananas and oranges. Right, now let's see. List out. මොනවද? Mangoes, bananas, apples and oranges. On a list එක ලිව්වා. Mangoes, bananas, apples and oranges. So now it's a list out the fruits mentioned in the text. Text එකේ සඳහන් fruits වර්ග ටික නිලියන්න කිව්වේ. Oh, we have written now. It's very simple, isn't it? හරිම ලේසියි. ඒතකොට text ඡේද දෙකක් අපි කියුවා. දෙකේම තිබුණේ හරිම සරල ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තිබුණේ. There we learnt the WH words. If you know the WH word, ඒ අහන ප්‍රශ්නේ අහන්න use කරන ප්‍රශ්න වචනේ what, where, when අන්න ඒක අපිට තේරෙනවා නම් ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්නත් ලේසියි. Right. Now let's look at those questions and answers once again. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න ටික තව උත්තර. Now first question, where are the books? Where? කොහෙද? අන්න ප්‍රශ්න වචනය. Where are the books? පොත් කොහෙද තියෙන්නේ? On the table and benches. දැන් මේකේ උත්තරේ ලියනකොට මේ on නැතුව එහෙම ලිව්වොත් එහෙම ගැලපෙන්නේ නැහැ. So that when you write විභාගෙදි උත්තර ලියනකොටත් ඔන්න ඕක මතක තියාගන්න. දැන් බලන්න. I'll take an example. මම පොඩි example එකක් ගන්නම්. මේ pen එක ඔන්න pocket. දැන් මම අහනවා ප්‍රශ්නයක්. Where is the pen? පෑන කොහෙද තියෙන්නේ? Pocket. Pocket කිව්වට උත්තරේ පැහැදිලි නෑ. දැන්
Now I keep it on my head. Where is the pen? Answer එක head. ගැලපෙන්නේ නැහනේ. ඔළුව නෙමෙයි. ඔළුව උඩ වෙන්න ඕනේ. pocket නෙමෙයි. pocket එක ඇතුලේ. එහෙනම් in the pocket, on the head, under the chair, near the table. එතකොට in, on, under, near ඒ වචනේ නැතුව මෙතන නිවැරදි උත්තරේ වෙන්නේ නැහැ. So when you write exams විභාගෙදි එහෙම උත්තර ලියනකොට අනේ මේක පුංචි අකුරු දෙක වචනයන්නේ කියලා ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඒක නොලිය හිටියොත් උත්තරේ වැරදි ඉන්න පුළුවන්. ඒක නිසා so this is very important. Where are the books? කොහෙද පොත් තියෙන්නේ? On the table and benches. On the table, on the benches. ඒක එන්න ඕනේ. Next one, what is on the table? මොනවද මේසේ උඩ තියෙන්නේ? ඒතර අහන්නේ මොනවද කියලා. ඒතකොට තියෙන වර්ග ටිකේ නම් කිව්වම ඇති. Books, pens and pencils. So if there are several things, කීපයක් තියෙනකොට එහෙම list එකක් ලියනකොට කමාද දා ලියලා අන්තිම එක එකතු කරන්නේ and එකකින්. සහ කියලා මේක ලියන්න. Next one, how many benches are there? Benches කීයක් තියෙනවද? bench කියන්නේ බංකු. 3. Then it has only the number. Number එක සංඛ්‍යාව විතරයි අහන්නේ කෙලින්ම. 3. Okay, සම්පූර්ණ උත්තරය ලියන්න කිව්වොත් නම් there are 3 benches. එහෙම කියන්න පුළුවන්. It is not expect. එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සංඛ්‍යාව ලියන්නේ 3. How many gift boxes are there? Gift boxes කීයක් තියෙනවද? 4. Short answer. That is enough. There are 4 gift boxes. That is a complete full answer. Even short answers all right for your exam also. විභාගෙදි මේ කෙටි උත්තරේ ප්‍රමාණවත්. සමහර questions තියෙනවා right full answer කියලා. සම්පූර්ණ උත්තරේ ලියන්න කියලා කියනවා. එතකොට නම් මෙහෙම කෙටි උත්තරේ දීලා බෑ. ලියන්න වෙනවා there are 4 gift boxes කියලා. full sentence එකක් ලියන්න වෙනවා. නැත්තම් මෙහෙම short answers all right. Next one, list out the fruits mentioned in the text. Text එකේ fruits මොනවාද? fruit list එක mangoes, bananas, apples and oranges. Okay, now in this video I discussed 2 reading text. Reading text දෙකක් අපි කියවුවා. One is about one තේරෝ නේද? ඒක හාමුදුරු නමක් ගැන දවසේ වැඩ කටයුතු කොහොමද? Gets up in the morning. උදේම නැගිටිනවා කියන එකත් කිව්වේ කොහොමද? He starts the day early in the morning කිව්වා. දවස ආරම්භ කරන්නේ උදේ පාන්දර. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මම උදේම නැගිටිනවා. කොයි වෙලෙත් ඒකමනේ කියන්නේ. ඒකම බලන්න වෙනස් විදියකට කියලා තියෙනවා. So these are the things that you have to catch from this paragraph. මේ ඡේද වලින් අන්න ඒ වගේ අලුත් විදියට හැමදාම එක විදියට ලියන්න විදිය නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ලස්සනට ලියන්නේ කොහමද? So you have to catch those points. And there nice paragraph was there. Now looking at that, you can write about your day. ඔබ දවස ගෙවන්නේ කොහොමද? ඒකේ එයා නම දාලා starts the day කියලා තිබුණනේ. Now you can write I start the day early in the morning. First I take a wash and clean. I take a wash and wear a clean robe. ඉතින්ලා මම හොඳ wash එකක් අරගෙන පිරිසිදු සිවුරක් ඇඳ ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ දැන් ඒකම you can change it to yourself. තමන් ගැන ඡේදයක් ලියන්න ඒක ගන්න පුළුවන්. How I spend my day. Then in my previous videos I have discussed past tense. මම past tense ගැන කතා කරා. ක්‍රියාපද ඒවයි අතීත කාලය. Then ඔය ඡේදෙම එතකොට ඒ දැනුම පාවිච්චි කරලා how I spent yesterday. මම ඊයේ දවසේ ගත කරේ කොහොමද? ඒක verbs ටික past tense කරන්න විතරයි තියෙන්නේ.
ඒ විදිහට එහෙනම් you can try writing that in past tense. Past tense වලින් දැන් ලියන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. So that's how what you have to do is, right? Then පොතේ තියෙන දේ මෙතන ඡේද කිව්වා, හිමීට උත්තර ටික ලිව්වා, පැත්තකින් තිබ්බා. That is not enough. As you are a good good student, you must do some innovative things. තව අලුත් නිර්මාණශීලී දේවල් අලුතෙන් හොයාගන්න, ඒ ලබාගත් දැනුම විවිධ ක්‍රමවලට පාවිච්චි කරන්න. Then only you will remember these words. තොර මේ වචන, මේ වාක්‍ය රටා all you remember. So when you can remember well, easy to speak and easy to write. ඔය රචනා හැම ලියන්න ගියාම හරිම ලේසි. ඔය කොම වචන වාක්‍ය මතක් වෙනවානේ. එතකොට 200 words 300 words ලියන්න උනත් හරිම ලේසි. Practice now onwards. දැන් එහෙනම් don't limit to the textbook. textbook එකට limit වෙලා ඉන්න එපා. එතනට සීමා වෙලා. and දැනුම ගන්න ඒක try to use in different ways, in sentences, paragraphs, speeches, ඒ වගේ විවිධ විදිහට ඒවා පාවිච්චි කරන්න. So then practice all what I said. Now we practice 2 reading paragraphs. Main thing is read them aloud. සබ්දනගා කියවන්න පුරුදු වෙන්න. And now find some more text. Read some story books. මේ reading practice වෙන හොඳ දෙයක් තමයි පුංචි පුංචි කතන්දර පොත් හොයාගන්න. In English there are very beautiful stories, very beautiful story books. Read them. And that will give you a good practice of reading. එහෙනම් ඒක කියවන්න හුරු වෙන්න හොඳම. තමන් ආස රසවත් ලස්සන පුංචි කතා. Now at the beginning start කරන්න අර ලොකු අකුරු තියෙන, ලොකු පින්තූර තියෙන ඒවා ගන්න. ඊට පස්සේ ටික ටික පුරුදු වුණාම you can read novels even. ලොකු නවකතා පොත් උනත් English novels you can read one day. So then practice reading. Right. Then thank you very much. Then I hope that you will practice all these things. මම හිතන්නේ මේ ටික හොඳට practice කරයි. I hope to meet you with the rest of this unit. මේ unit එකේ ඉතුරු කොටසත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙන්නම්. Let's meet to discuss the other lessons in the next video. Until then, please practice them. එතෙක් එනම් මේ ටික හොඳට practice කරන්න. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ, මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.